I am broke, man, and my bills don't wait. Mommy's angry, club is holding, I am bored too late. Vicious city tried to break me, but I walk right through. I couldn't care less, no, I'm not fearless, on my way to you. Out there now is full on confusion and madness, but I don't care, no, I don't care. In here them and on the radio keep crying, but I don't care, no, I don't care. Politicians keep lying, we keep on dying. There is always a war. Pollution keep pumping, people keep jumping, but I never been in love before. Population keep growing, bombs keep on blowing, and we always want more. Hearts keep on breaking, souls keep on aching, but I never been in love before. Santa's drunk and drugs don't work, man. All my needs just break. My flat is nasty and that is happy, but I know he fake. Out there now is full on confusion and madness, but I don't care, no, I don't care. In here them and on the radio keep crying, but I don't care, no, I don't care. Politicians keep lying, we keep on dying. There is always a war. Pollution keep pumping, people keep jumping, but I never been in love before. Population keep growing, bombs keep on blowing, and we always want more. Hearts keep on breaking, souls keep on aching, but I never been in love before. So this is big news, could change the world. We will always suffer and this break won't last forever. Hayalini, we better celebrate now. Don't know how you feel, but we better hit it up. So this is big news, could change the world. We will always suffer and this break won't last forever. Hayalini, we better celebrate now. Don't know how you feel, but we better hit it up. Bugünkü yol inanılmaz zordu. Yedi saattir off-road yapıyorum. Şey var ya, komik böyle fıstık veriyorsun, yanaklarına dolduruyor, böyle oluyor, böyle yiyor.
Lake'de bir çadırda yatıyorum, dinleniyorum. Onlar gördü. Çok komik lan. Yanaklarını şişiriyor böyle bir şeyler yiyor, böyle yanakları böyle oluyor. Çin sınırına çok yakınım şu an. Çin askerleriyle çatışma boyutu, askerlerin birbirine çat ne ya? Yükseklik etkiliyor insanın düşüncesini. Ve bazı bölgelerde işte hani Hindistan renklerine boyanmış şeyler var. Teneke, hani büyük kutular var. İçi taş dolu. Ve uyarılar var işte diyor. İşte taş atma bölgesi, dikkatli olun yazıyor. Karşı tarafa bir bakıyorsun, dağ var yani. Bilmiyorum, hani oraya Çin askerleri geliyor herhalde. Nasıl geliyorlar bilmiyorum ama inanılmazdı ya, inanılmazdı. Ben de bir kadın işletmeci gördüm, ona sordum. Dedim işte ne haber, nasılsın, ne yapıyorsun? Diyemedim tabii, mal gibiydim, susadım. Zaten burası 4000 metre. Hani ondan sonra acıkmışım, fıstık yiyince anladım. Dedim tuvalet nerede? Ha bir de dedim odalarınız kaç para? Demez mi işte 2 kişilik oda 1500 rupiye. 1500 rupi de çok yapıyor biliyor musun? 20 dolar yapıyor yani. Ondan sonra dedim benim o kadar param yok. Ne yaptın sen abla dedim. Hem dedim ben tek kişiyim dedim. Ne olur yardım et falan. Çadırda kalır mısın dedi. Kalırım dedim. Sonra yanındaki işletmeciye söyledi. Dedi işte böyle böyle bir kız var, yardım et şuna falan. İyi tamam dediler, burayı verdiler bana 500 rupiye. Zaten motorcu olmakta 2 kişilik eşya taşımayı gerektirdiği için bir yatağı ekipmanıma, bir yatağı kendime ayırdım. They're forgetting